ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കും. ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെയും എന്റെ നാട്ടുകാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. സുപ്രഭാതം. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കാതെ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പാഠപുസ്തകമാണ് ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ. ചിന്താവിഷയം ഒരിക്കൽ കൂടി: ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കാതെ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പാഠപുസ്തകമാണ് ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ. ഇതിനോടൊപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ അറിവിന്റെ പാതയിൽ കൈവീഴ്ച നടത്തിയ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അധ്യാപന ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. ഖുർആൻ കത്തിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ വനിത നേതാവിന്റെ വിദ്വേഷ പരാമർശം. ടെക്സസിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കും, മുസ്ലിങ്ങൾ നാടുവിട്ടു പോകണമെന്നും ഭീഷണി. ദേശീയ വാർത്തകൾ. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വളർച്ച നേടി രാജ്യത്തിന്റെ GDP ആദ്യപാദത്തിൽ 7.8% ഉയർന്നു. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം, മറ്റുള്ളവ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കടത്തിവിടും. സ്കൂൾ കായികമേള ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുള്ള സ്വർണ്ണക്കപ്പ്. പ്രഖ്യാപനവുമായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. കായിക വാർത്തകൾ. റോജർ ബിന്നി BCCI പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്രണോയ്ക്കും സിന്ധുവിനും വിജയത്തുടക്കം. കായിക പ്രേമികൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ഫാൻ വില്ലേജും KCL മൊബൈൽ ആപ്പ് ദിവ്യ SIR ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വീണ്ടും ഡുപ്ലന്റിസ് മാറ്റം. പോൾ വോൾട്ടിൽ 13ാം തവണയും തിരുത്തി ഹാർമാൻ ഡുപ്ലന്റിസ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning, everyone. Respected principal, vice principal, teachers, and my dear friends. Today, we are gathered here to celebrate Teachers' Day, an occasion to honor and appreciate the great role that teachers play in our lives. This day is celebrated on 5th of September, the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a teacher, philosopher, and former president of India, who believed that teachers are the backbone of a strong nation. A teacher is not just someone who explains lessons from books. A teacher is a guide, a mentor, and a role model. They help us to think, to question, to imagine, and to dream. They correct us when we go wrong, support us when we fail, and celebrate with us when we succeed. Truly, the bond between a teacher and a student is one of the most precious in life. In today's world, we hear a lot about artificial intelligence and technology. Yes, AI can give us answers, write essays, and solve problems quickly. But let us remember, AI can never replace a teacher. Why? Because teaching is not just about information, it's about inspiration. A machine may tell us what is right, but only a teacher can help us understand why it is right. A computer may solve equations, but only a teacher can teach us the value of hard work, patience, and honesty. Each of us sitting here has at least one teacher who has inspired us, encouraged us, and believed in us when we doubted ourselves. That is the true power of a teacher. They have the ability to transform lives with their words, patience, and love. So, on behalf of all my friends, I express my heartfelt gratitude to all my teachers. Thank you for being our mentors, our role models, and our guiding stars. Once again, a very happy Teachers' Day to all our beloved teachers. Thank you. Vice Principal Madam, beloved teachers and our teaching staff, and dear students who have gathered to celebrate this occasion. To honor the memory and pay our respects, this time offer a floral tribute to Dr. Radhakrishnan. I kindly invite my respected Principal Sir, Vice Principal Madam, and teachers present here to come forward to light the lamp and offer flowers as a mark of our honor.
Now I invite teachers present here to come forward and observe us as mark of our reverence. Madam. One, start. Maybe I don't know. Start. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനം. അറിവിൻ പാതയിൽ വെളിച്ചമായി കടന്നുവന്ന് അക്ഷരലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയും മികച്ച അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ സർവ്വപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5 നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഓർക്കാം. ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രവും ശക്തമായ ഒരു സമൂഹവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ്, എന്നാൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അധ്യാപകരാണ്. കൂട്ടുകാരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉയർന്നെത്തിയാലും നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതിന്റെ കൈകളിലാണ് നമുക്കായി പകർന്നു തന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं और सबसे पहले मैं आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। इस दिन हम सभी शिक्षकों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हमारे जीवन में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो छात्राओं के जीवन की सही दिशा देने का काम करते हैं, जो छात्रों को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले में लाने का काम करते हैं। वे न केवल हमें पढ़ाते हैं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी बताते हैं कि जीवन कैसे जिए। देश का भविष्य निर्माण करने वाले व्यक्ति शिक्षक ही होते हैं। उनके बिना हम मानव के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। शिक्षक केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि वो हमारे जीवन का सच्चा मित्र भी होता है। शिक्षक ज्ञान के ऐसा भंडार होता है जो हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है। वो हमें गलत और सही का फर्क सीखता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षक केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक महान सेवा है। हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए और उनके द्वारा किए गए काम को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। धन्यवाद। Now, we have Madam of Class 8 to express his views on this special occasion. Today we have gathered here to celebrate a very special occasion, Teachers' Day. Every year on 1st of September, we celebrate this day to honor the immense contribution to all teachers shaping our life. The day is birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great teacher, philosopher, scholar, and second
President of India. When his students want to celebrate his birthday, the company suggested that the change should be observed as Teachers' Day to recognize the dedication of all teachers. Teachers are often called national figures. They guide us not only in academics, but also in building our character and value. They inspire curiosity, ignite the lack of knowledge, and encourage us to dream big. A teacher's role is not just limited to classroom. They are mentors, aides, and sometimes a second parent who help us face challenges with courage. Dr. Radhakrishnan once said, teachers should be the best mind in the country. This highlights the importance of teachers have been in the future. Without teachers, there will be no responsible citizens. They silently source of wisdom. They can turn into great achievements. On this occasion, it is expressing gratitude to all our teachers. To conclude, I would like to say that teachers is not a celebration, but a reminder of every back to the on our life. Thank you, happy Teachers Day. Appreciation for the endless effort of our beloved teachers we have prepared for years. Even though no one can replicate the guidance and love of teachers, this is our humble way. This is from our life. This is total joy. Principal sir. Honest. Thanks, Everyone. Ashwini. Principal Madam, colleagues, and dear students. It's an advanced Teachers' Day celebration. Why we celebrate this day? Why we respect? What is the need of? We give respect to teachers. That is the message we should get from this day. Because teachers are considered one of the four pillars of a nation building. Which country, which nation, which society that does not respect a teacher, it doesn't progress anymore. We have a heritage, we have a tradition to respect our teachers. And you are living in an age when you become the adult, you are going to live in a country, not it will be a developing country, but it will be a developed country. So in this occasion, you have to remember what are the things as students we should do to respect that you have to show towards your teachers. Respecting teachers doesn't mean that when you see them touching their feet or saying good morning,
or giving a flower or a pen, that doesn't mean real respect. Real respect means when you develop yourself and when you are capable of providing something to the nation, to the coming generation. There lies the respect of teachers. And we celebrate September 5th every year as the National Teachers' Day because our former first Vice President of Independent India, Sarvepalli Radhakrishnan, and the second President of India, he was a famous educator, teacher, Vice Chancellor, and a philosopher. He is such a philosopher, we can compare him with the world great philosophers, even from that Roman philosophies of Socrates, Plato, or Aristotle. He has studied all the philosophies of India, starting from Shankaracharya, Aurobindo, and after that he wrote a lot of philosophical books for the younger generation, for their welfare. And his famous book that tells us the Indian philosophy that every student should read, at least its content, what he said in that book, we have to learn it. And his most acclaimed book, How to Become an Ideal Man, and his first book about the philosophy of Rabindranath Tagore, and his book on the philosophy of Hinduism. The essence of his philosophy lies in two ideas. The first and foremost ideology, philosophy that Krishna comes with is we have to understand what is humanity. The basic of human life lies in humanity. In whichever position, in whichever way that you live, if you doesn't show humanity to other people, you are not considered as a human. So his philosophy is based on this humanity. And the second thing is, he said about the Indian philosophy. As you know that Indian philosophy lies in the phrase Vasudhaiva Kudumbakam, which means that the entire world is a single family. These are the ideas he put forward. And beyond that, when we analyze the philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan, he wrote a lot about metaphysics. We can see certain conflicts with Shankaracharya's philosophy of metaphysics. But his own philosophy says us that the real world, that the world we live, that is also a real one, a real world in which we are living. And the most attractive philosophy of him is the philosophy of epistemology. That is very important for every student to know what is this epistemology. That is the philosophy of knowledge. Human acquires two kinds of knowledge. One is the sensual knowledge. When we see a thing, we can call it a name. We can understand what it is. By these six senses, we understand a thing. For example, the rose that you gave us today. We know that it has some fragrance, certain color, all those things. And we call it by the name rose. But how does that rose get the
color, the red color. If you want to know such things, and Sarvepalli Radhakrishnan called or divided this knowledge into two. One is the visible knowledge and another is the invisible knowledge. To understand invisible knowledge, we have to go beyond the things, beyond our senses. And he called that philosophy of epistemology is the philosophy of cognition or intellect. If you want to know the science behind a thing, you have to think cognitively. And when you mix this sensational knowledge and the cognitive knowledge together, then comes the third level of epistemology. That he says that it is a kind of intuition. Intuition. When you experience the knowledge that you are learning from schools and colleges, and you come to a conclusion that if things happen like this, there is the possibility of reaching at this stage. That is his philosophy. That is the intuitional philosophy S. Radhakrishnan gives us. Take for example, Somanathan, our ISRO chairman, and his team. They developed a spacecraft and that is sent to moon and the dark side of the moon. The first country in the world achieved that height, reaching soft landing at the dark side of the moon. How does it happen? Because of the intuition with these scientists. Whatever concepts they learned in their cognitive power, they transferred it into an illusionary or intuitive conclusion, a hypothetical conclusion, then reached at the final result. So these are the ideas that Sarvepalli Radhakrishnan describes in his books. That's why we celebrate his birthday as the National Teachers' Day. So, when you get time, at least you come to know what are the philosophical ideas S. Radhakrishnan, the teacher of all teachers in India, gives for us. And before I conclude my short speech, I would like to give you my message on this day. So my message for you is, you have to think, you have to act, and you have to do everything in the language of technology. Because you are supposed to be the first generation of people coming to live in a developed India. The India government has set the target by 2038. And in 2038, India will be declared as a developed nation. The progress and the groundworks they are doing even today itself. And you are supposed to be the first generation going to live in the developed India. So, your language should be the language of technology. Never think about the language of hatred, language of religion, or any other language. Your language should be the language of technology. That's all from me. I wish an advanced Teachers' Day. Thank you, everyone. Good morning to all of you. Very good morning.
I hope today you are very happy. എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? 10 ദിവസം വീട്ടിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലേ? അച്ഛനമ്മയുടെ കൂടെ കുറച്ച് കറങ്ങാനുള്ള സമയം. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കാതെ പാടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. പരീക്ഷ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. I really appreciate the class 12 students and the class 11 students. They were behind organizing this Advanced Teachers Day to honor the teachers of this institution. I request all of you to give them a good clap. ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സുനിൽ സാർ വളരെ നല്ലൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് സാർ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത്. സാറിൻ്റെ സാധാരണയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഫ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോർ വാല്യൂ സാർ വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സാറിനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗിവ് എ ഗുഡ് ക്ലാപ്പ്. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രാസംഗികരും സ്റ്റുഡൻസും സുനിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. The teachers are the backbone of the nation. We are creating a generation of students who will shoulder the responsibility of moving the nation. ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് we need the really resourceful, talented and responsible citizens for Vikasit Bharat. That is what our Prime Minister and the government of India is aiming at. And the government is moving with a plan that 2047, I mean that is 200 years of 1947. 2047 as Vikasit Bharat. That is the year the government is decided to achieve the goal. Teachers, their responsibility വിവരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെല്ലാം കാണാതെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം എല്ലാവർക്കും കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തോളം കാലം നമുക്കിത് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പോ ഈ നവോദയയില് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല, പ്രിൻസിപ്പൾ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കുറവാണ് എന്ന് കേരളത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് അന്യമായി പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാ കുട്ടികളും 6
6ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുതൽ 12ാമായ ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കുറവാണ്. എസ്പെഷ്യലി സീനിയർ കുട്ടികൾ 11ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ് അവര് മുഴുവനായും അക്കാദമീയ രംഗത്തേക്ക് തിരികെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. In all aspects, because without discipline we cannot achieve anything. It says that discipline and success are both